वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल के उत्ते त्रिंजन शो दे विच तुहाडा बहुत निघा स्वागत है। आई कांट बिलीव, मैनू यकीन नहीं हो रहा कि त्रिंजन शो के दिस इज आवर 4th episode and this is season 5, sorry not even 4th, is साडा पंजवां, this is our 5th episode कि आपां नवे साल दे विच already we've covered so much and such an important subject. Last week we ran out of time. You know, and I say this every time कि गल्लां नहीं मुकदियां पर समा मुक जांदा, but it's such an important subject. And I think जदों त्रिंजन शो शुरू कीता सीगा उदों मकसद यही सीगा कि to talk about those things, उन्हां गल्लां बारे गलबात करनी जिहड़ियां आम तौर ते असीं नहीं करदे। असीं डरदे आ, असीं थोड़ी शर्म भी महसूस करते हैं एंड रियली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ महसूस करते हैं। एंड आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ ओनिंग समथिंग इज even ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, when we just own it and we just say ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, then my mum says this thing ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬੁੱਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ you know it's just a foolish thing. That's right. And I know she doesn't mean it in this context, so sorry mum, but you know why do we be embarrassed about talking about these things? And that's what we're here talking about. Last week we stopped on the workplace. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ if you're in a company and you are struggling with any of the symptoms, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ employer ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ what is ਤੁਹਾਡੀ menopause policy and find out. ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ HR department ਨੂੰ ਜਾਂ they will signpost you ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਊਗਾ। And कोई भी वजह करके, because we said कि 1 in 4 women really have bad experiences. So if you are one of those 4 women, तुसी अपने काम ते जाके तुसी अपने काम वालियां नु पुछ सकदे हो what is the workplace policy. There's so many things to still talk about. पहले एपिसोड्स दे विच तुसी दस्सिया सीगा 5-6 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਫੂਡ and how it can help us, and it can, you know, learning to understand the different foods. And you also mentioned tusi neend kya siga, ek neend ek exercise. So what should we talk about first? Should we do sleep? Let's talk about sleep. Neend ki zaruri hai sade waaste? It's so important, so important. There's a book, I mean, it's in English, but there's a book by a lady called Susan Saunders, and there's another book by a doctor called Dr. Lisa Mosconi. These 2 books talk about how our brain changes during menopause inside. It actually changes. They've done scans of the brain and they can see that the brain is changing. And this change, if we don't do something about it, can lead to brain disease, you know, like Alzheimer's dementia. I think this is so important कि अक्सर खास करके साडी कम्युनिटी च साडे कल्चर च असी कह दिंदे आ कुछ नहीं होया, but actually साडे कोले एविडेंस आ सबूत ने कि फिजिकली ਤਾਂ जो शरीर दे विच चेंजेस आ रहे ने साडे दिमाग दे विच भी आ रहे ने different things. Absolutely. So ਹੁਣ for me personally, I only sleep about between 4 and 5 hours. Okay. I know, and everybody says that. And 6 hours is a really long sleep. मैं 4-5 maximum 6 घंटे मैनू, and it's been like this for 15 साल, 15 years. I can't. Why is it so important? Is it? Should we follow the body's lead? Is it natural? कि हुण कि सानू do we need to do things to get that sleep? So one of the symptoms of menopause, in specifically which we're talking about perimenopause, menopause and postmenopause, is a loss of sleep. That is one of the symptoms. Because your rhythm is going all different, because of the estrogen again, progesterone and testosterone this time, all changing. So it is super important to get the sleep. But it's really hard to get good sleep. So what, Benji, sorry to मैं ਤੁਹਾਨੂੰ pause ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। So ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। And ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ 4-5 ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ
4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ the question is ਕਿ ਨੀਂਦ is important so how do we do that then and you know why it's important ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ it's important because when we sleep that's when the brain works to get rid of the plaque build-up that's in our body. And it's also a time for our brain to almost like reset and process, clear out and process. And that processing helps to prevent or reduce the risk of brain disease. Brain disease. So it's really an important time for our body and our mind. So sleep is super important. How do we go about getting it? You know, because I struggled. So if you're having hot night sweats, and then you're also, you know, having to. So for me, for about 8 years, I was getting up 2 or 3 times a night, changing my sheets, changing my clothes, having a shower because I was drenched each time. My goodness. So that also has an impact on my relationship with my husband. Of course. Because if I'm changing the sheets, he's got to get up too. So you can imagine then in the morning you're all irritable. I mean, literally. So all of that, you know, has an impact. And I would be getting up at like 3 o'clock in the morning. I can't sleep now. I'm awake. And so many women say that to me. So many women. But the thing we have to do is we have to try. So again, going back to food, think about what foods you're eating before you go to bed, what time you're eating the food, but also are you eating enough during the day? Quite often, women, because they think they're putting on weight, stop eating and they don't eat enough of the right foods, the protein and the fiber and the fat, the carbohydrate, and then they don't eat enough food, and then actually their brain can't, it can't, you know, your body just can't get into that state of sleep for long enough, so you wake up. So it's important to make sure that you're not having coffee too close to bed, you're not having anything sugary before bed, but also that you know, just like we do with the children, we give them a sleep routine. You know, they know that they have khana, then after khana they have a bath, then after bath they brush their teeth, then they go to bed, or have some milk and go to bed, right? Same for us. And in their room, we make their room calm, turn the lights off, read them a story. We need to do that again for us. So have a sleep routine. Turn off the computer, turn off the laptop, no phones, calm room. Make it cool, because if you're getting night sweats, make it cool in there. You might need a fan. The bed sheets, make them silk or cotton, natural fibers, and your clothes as well. And get into, you may want to meditate, you may want to do breathing or reading, and then just go into that sleep. And if you wake up, do that routine again. You know, listen to some calm, there's some apps that you can get, you know, that help you to calm. So sleep is very, very important to try and get that. And if this is why men also need to know, you know, if your wife is going through it, then getting up, bar uthdi hai, you can help her by going, okay, let's go back to sleep. So don't bring the laptop to bed. You know, Harry, my husband, still brings the laptop to bed, or he'll be watching TV in the bed. But you know, if you can work together, so that you create good sleep. That's important. And all of these things that you've just talked about, क्योंकि तुसी हुणे नींद नाल जुड़ी हुई गल कीती है खाने दी कि what are we eating before bed. So really ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਦੇਈਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਦੀਆਂ ਕਿ I always had this thing with my kids we eye patch bed ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯੂ ਨੋ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆਈ ਪੈਚ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ what you said is ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ Do the same ਫੋਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ what you really said ਕਿ this is why ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ if your wife
ਉਹ ਈਵਨ ਯੋਰ ਸਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਅਪ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ all these things are related ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ food sleep exercise ਬਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਆਈ ਨੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਰਨ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਹਰ ਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਡ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਣੋ ਯਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਕਿਰਨ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਰਨ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਇਟਸ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਆਈ ਥੌਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਔਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਬਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੂਡ ਚੇਂਜਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ओल्ड वाला खाना क्यों खाने सानू हमेशा फ्रैश खाना दे के तुसी क्यों खाने जिदा मैं चावल बनाया सीगा एंड आई गेव दैम जिहड़ा फ्रैश चावल मैं उन्होंने दिता मैं क्या कोई गल नहीं पुत्त मैं कल रात ही बनाया सीगा बट फिर मैनू एहसास होया कि मेरा पुत्त जो 14 साल का हैगा ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ But I think, Benji, another thing, aside from the food, which is what we're going to talk about, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਆ I'm really interested, and Mira, you might be interested to know as well, ਕਿ what knowledge did they have, if any, or was it all because we've busted a few myths as well ਅਸੀਂ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ what age ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ your ਸਹੇਲੀਆਂ and ਦੂਜੀ ਗੱਲ what knowledge did they have so ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੇ 50 ਇਅਰਸ 올ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਰੇਂਜ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 45 ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ so this means ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਬਾਲੇ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਲੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਖੁਰਾਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਲ ਜਨਰਲ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੂਮਨਸ ਵੈਲਨੈਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਚੈਕਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਿਊਰੇਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਚੈਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਂਗੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੂੰਗੀ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੂਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ and I think the other thing ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ which is also important ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਆਵਰ ਹਸਬੈਂਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੋਰਟਿਵ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ which is exercise। ਤੁਹਾਡੀ that's why ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਤੇ I thought it would be so amazing ਕਿਉਂਕਿ exercise, nutrition, all of these things go hand in hand, but more importantly, and ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, fact weight ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, you've talked about weight gain during this time, and is there a specific area that this weight gain goes? Because now I go to the gym, not like you Benji, and not like you as well, because I've been following you and I wish I could, but ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। and I've been told, I've said this is because I've been slim my entire life, and I've been told that no, this is a myth, that this weight gain according to your age and your hormones is a myth. No, it's got nothing to do with that, it's your lifestyle. ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੱਢੋ, is this a myth or is it? It actually does happen. So when estrogen, remember we talked about estrogen, when the estrogen levels change, progesterone and testosterone change, without the estrogen or the different type of estrogen, your body lays down fat, and it tends to lay it down in the middle here. And then ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ and the hips and here. I haven't changed anything. No, you haven't changed anything. And the other thing as well is because estrogen is reducing, you remember the tiredness and the fatigue. So you don't feel like exercising because you feel tired, and then you might have joint pain, so you think, oh, I better not exercise because I've got joint pain. So all of those things and then you're tired because you haven't slept. So all of those things tend to lead into perhaps we're not as active as we were, but also our body is laying down fat for most of us, not everyone, but for most of us. So it isn't a myth. That can happen, definitely. So is exercise important? Sirf ਇਹ fat loss ਲਈ weight gain ਵੀ ਸਾਡਾ weight gain ਹੋ ਰਿਹਾ, of course weight gain ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, but why else is it important and how do we do it? So I mean, I know it's amazing what you do, powerlifting, absolutely amazing. But my journey for ਭੈਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ honestly I'm not joking, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ it's ਭੈਣ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ 140 160 ਕਿਲੋਸ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਇਹ ਡਬਲ ਦਾ weight ਆ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ weight ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 80 ਕਿਲੋਸ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਬਲ ਦਾ weight, ਆਪਣਾ ਦੁੱਗਣਾ weight ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭਾਰਾ weight ਚੱਕਦੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ
camera nahi on hunda, we're talking about ਹਾਂਜੀ। all of these things. chatting. So this is bones. ਹਾਂਜੀ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ weight ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਈ ਤੂੰ 100 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। So bone density is ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ what can we say density? Well, it's so when you're looking at a bone, inside the bone, the bone is all packed, but as we get older, the holes start to appear. So it becomes porous. ਹਾਂਜੀ। So basically becomes weak. So ਵੇਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ Yeah. ਐਕਚੁਅਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੱਡੀ itself Inside. ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰੀਆਂ ਇਹ skin ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। So skin is collagen. That's the collagen But what I we mean is talked that it starts getting porous. It can do, Yeah. but the bone itself starts to get more porous as we get older because we may not be eating the right nutrients, because menopause is there and all of those things are happening. So our body isn't absorbing as well and we're not moving as much. So one of the most important ways that we can reduce the risk of that osteoporosis, the breaking down of the bones, is by putting pressure, by weightlifting, by weight bearing on the bone. That actually helps the bone to produce more bone. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਨ ਵਰਸਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੇयर इज अ डिफरेंस। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। So ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, so our bones remain strong, that's why. But why else is it so important to exercise during this stage of our life? So again, it's about building muscle. So as we get older, from 30 onwards, and as we go through menopause, it increases. Our ability to build muscle starts to decrease. And why do we need muscle? Because muscle is what holds the skeleton up. Okay, so when you start to see people getting frail and old, what we think is old, it's because they don't have that muscle strength, they don't have the tone, the muscle to stand upright, to be tall. So we need to make sure that we're doing some kind of resistance training, so applying resistance to our muscles and our bones to build the bone, but also to help to build the muscle. Okay? So resistance means not just ਸੈਰ ਕਰਨਾ, these are amazing things. ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ what would we call it, ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਬੈਗ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਆਰਮ ਦਾ ਮਸਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਘਰ 'ਚ। But sometimes, like I said, when I know we all laughed and it was a bit of a joke ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ 'ਚ, but ਕਈ ਦਿਨ really ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, because I used to be very very slim. ਮੈਂ all my life ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਸੀਗੀ, in fact I was underweight. So
I'm not used to this weight. ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ actually ਆਪਣਾ ਭਾਰ physically ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ. I feel lethargic. So you need to, that's even more the reason you need to build the muscle. So if we have more muscle, we're also able to digest food better. Okay? So but we've also got to balance all of this out. So weightlifting, absolutely fantastic. Strength training, absolutely fantastic. But we also must remember our heart is a muscle. So we must also do some form of activity that makes the heart rate rise a little bit. Cardio. Makes us a little bit, But when you're doing the walk, it's not just a leisurely walk. You're going to do a little fast walk, and then you'll stop and you'll walk a little bit slower. Then you do another fast walk, and then you stop and you do a little bit slower, so that your heart rate is rising as well. So it's important. That's also important. The other aspect, flexibility, and balance. Because as we get older, we lose our balance. We also lose the flexibility in our joints. So ਲਚਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, we become a bit stiff. Yes. Yep. So we need to practice those movements. We need to practice, do some yoga, do some breath work, but also make sure that we are balancing all those out. So it's not enough to just go, well, I'm just doing yoga, or I'm just doing weight training, or I'm just doing running. It's about making sure you know what is right for you. Yes. What would you say to the women out there who are listening and they're saying, "Okay, well, mere kole ta time nahi hai for these things." So I have women like that. So I've actually created an online platform where you literally do 30 minutes. You log in from your house. You do 30 minutes of exercise with a group of like 5 or 6 women. There's not many on the group. And then you join in, and that can be weight training. It can be HIIT sessions. And then one person is marching, other person is running, the other person अपने activity the level पे तुसी करो. Everything is doing at your own level. There's no you have to do this or have to do that. So you just need 20 minutes every day. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ. So you're saying, so tell us a little bit more about that. How can women access this online? I mean, it's called the Training Club, and they can go to my website. They can kind of join there. And there are 11 live classes a week. So, all different types, and they're all live. So the trainers are there and they're watching them. And the reason I created that was because everyone's saying, I don't have time. So I say to them, do you know what, even if the kids are running around, or you've got them to get to work, just do 15 minutes. That's more than doing nothing. So start slowly, and don't think, oh, I can't do weight training. Exactly what you said. Just 2 bottles of water. ਭੈਣ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ weight training ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ. ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ weights ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ Amazon ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ. ਸੇਨਸਬਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ embedded in my lifestyle. So I think what Penji said is so relatable. 15 minutes is an amazing start. And ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਬ੍ਰੈਥ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, running on the spot, some star jumps, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ obviously with a disclaimer ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ please. ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. Where's the motivation? Where's the motivation? The motivation is what? Is how do I want to be? What do I see myself being in 1 year, in 5 years, in 10 years? How do I want to be? I have a grandson, and I want to be able to run around with my grandson. I want to be able to take him to places. I want to be able to enjoy him and other grandchildren, God willing. That I should be able to. That's what I want. I don't want to be like I see other people being that old. What is old? I don't want that. I want to feel bharpooran lifestyle, fulfilled and healthy and happy. And yes, that takes work. It takes dedication, but after a while you don't need motivation. After a while you need but also motivation. Join a group. Like that's why I did that's what, exactly. So I've got all the ladies that come, they are all in a group, and we message each other who's coming in the morning, so you feel part. And then
somebody's feeling down. Yeah, and someone's feeling down, or someone's not able to do it, or we'll all message, come on, doesn't matter, just come. So we need when community. we say a community, yeah, let's talk about community then, because that's what I was coming to. And I कि support बहुत ज़रूरी है, but I'm sure कि I'm ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ I can say ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, my husband is supportive, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ in my life where there was no support, ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ। How do we access support ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? Is I know we can go to the doctor and we can ask for, you know, and what we said in the earlier episodes, for a menopause specialist, and you know there is some level of support, but and of course you've discussed the online fitness group, but where else can we go for online support? Don't answer this question yet, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, because ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਪੀਣੇ ਦੀਆਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ। And Kiran Penji, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ next week as well? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, and of course Mira Penji as well, and I just want to thank you both। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। As always, I've got so much to take away. I've learned so much, and I'm sure it's the same for the people watching as well. So next week ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ and we will answer this question on support and more. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।